Ngare Ndare Forest Trust is an organization that is managed by 6 communities that are surrounding the forest, and the stakeholders, that is the large-scale farms and the ranches that are surrounding the forest as well. We've got 6 communities that depend directly on the forest, and sometimes late 80s and towards the early 2000s, there was a huge threat to the forest due to illegal activities as well as poaching that threatened to sweep out the Ngare Ndare Forest. People went down and found out that there were groups of people who depend on the forest in different ways, and therefore to cater for their needs, the important needs like water, grazing, seeds, herbal medicine, even firewood collection. These people tend to be grouped in different, what we call user groups. And these are the ones that are directly depending on the forest for various needs. Nafanya na Ngare Ndare Forest Trust, lakini mimi ni mmoja wa community. Ngare Ndare Forest ilionelea kwa ajili kichaka imeshafuka sana na ufujaji wa kuni. Sasa wakaona waweke biogas na inatusaidia sana tukikuwa community kwa ajili sasa hatuna uharibu mwingi kwa forest. Mimi nimetoka kijiji cha Ngare Ndare ambapo ni moja wapo wa communities ambazo zimezingira Ngare Ndare Forest. Kitu ambaye ilifanya niwe mmoja wapo wa kuanzilisha huu mradi ni ya kwamba forest wakati huo haikuwa na watu wa kuilinda, ilikuwa inakatakatwa miti, na hivyo tukaonelea maji yetu imeanza kupungua. Mmoja wetu ndiye alifikiria ya kwamba kusema ni kama forest imewakiwa na jua ndio sababu maji imepungua. Ilituchukua muda tukaenda kusunguka forest na tukaona ya kwamba ni miti ndio imekatwa. Tukarudi kwa communities, tukaanza sasa kuwaongeresha ni aje tunaweza fanya ndio tuulinde huu msitu ili maji iendelee kukuja kama kawaida. Kukataza watu kuingia msituni na mapanga na choka kukatakata miti, waingie kuokota zile zilikuwa chini. Juu hatungeweza kuwakataza hasa kabisa waingie msituni kwa sababu hii msitu ni ya community sana sana. For the waters that flows to the northern Kenya, contributing more than 40% of the Wasoniro River permanently throughout the year, even in times of drought or even in times of wet seasons, is a key contributor of water for wildlife and downstream communities. So these interest groups that organize themselves were registered as a kind of a trust, so that they can be able to take care of the interest of these groups and even the stakeholders together. And the first trust was registered in 2004, and that's when Ngare Ndare was formed. From that time, all the kind of crimes, all the kind of illegal activities that were taking place during that time have been actually disappearing slowly by slowly as a result of people coming together and bringing out ideas on conservation, ideas on community development. Biogas imewekwa na community mingi kwa ajili saida tuliweka moja, walitaka kujua inafanya kazi aje kama ni mzuri, na saida walikuja wakaona ni mzuri, hata wao wakaungana na hiyo, wakaambia Ngare Ndare Forest waletee hiyo biogas. Na pia community wamepatiwa miti kutoka kwa nasari yetu, wapande ndio wapate tukuni kidogo, na pia wakitumia biogas. Hii biogas saa ile nimeweka inakaa muda kwa ajili saa hii yangu iko na miaka 8 hapo na sijaona majaribu yoyote, iko sawa, inapika kila kitu. Na hii biogas ukikuwa na ng'ombe moja uko sawa naye. Sasa uharibu wa forest ukapungua, na vile tulipungua uharibu wa forest, Ngare Ndare Forest ijai kosa maji. Tulikuwa zamani kutumia maji ya faru, lakini saa hii ikawekwa pipe na Ngare Ndare yote inakunywa hiyo maji. Saa ile kukua tumepata biogas, tulikuwa na hard time kwa forest.
kwa ajili unaweza enda saa hii uingie kwa hiyo forest. Hii forest yetu iko na wanyama wengi. Uende ufuje kuni, saa ile unaweka kaba ndio ufunge, unaona ndovu imetokea. Unawasha kuni na unaenda nyumbani bila kuni. Unakuja, kesho utaenda. Kwa ajili jana ulitishwa, kesho utaenda. Unasubiri, unakaa. Sasa hapo ndio utakuwa umehangaika, utatoa makaa wapi? Ndio watoto wapate kukula. Hiyo ni kitu mmoja tunafumia kwa forest yetu ya Ngare Ndare, na pia mkubwa yetu kwa ajili alifikiria ni nini inaweza punguza wamama kutoka kwa forest wasiharibu forest. Akaonelea awekee watu biogas na tukafurahia sana. Currently, we are proud to say that we have been able to employ 32 employees from these surrounding communities permanently. So there is hope in conservation. When communities come together and own the resource, there is hope for them to get more benefit, not necessarily the direct benefit of charcoal burning, direct benefit of felling for post or logging, but other indirect benefits actually keep the people together. They make the communities to own the resource, and the benefits start trickling down like employment. For example, casual jobs, road clearing, road grading, tree planting, and do pitting. You don't need to go very far away. That way, they are able to identify the forest, and they are the first watchmen. Wanyama wameongezeka kwa sababu ya ile usalama ambayo tumeweza kuweka pale. Pia tuko na jukumu ya kushunga community ambayo iko karibu na sisi. Ndio maana tuko hapa kama Ngare Ndare Forest na tuko department ya security. As a ranger, I'm engaged in patrolling the forest because we have rangers patrols in the forest, and the patrols are normally to ensure that everything is going on well, especially because Ngare Ndare Forest is a home of several species of animals, and it is also a home of unique species of trees. So our work is to protect the forest, to ensure that nobody is cutting down a tree, or nobody is interfering like in illegal activities like poaching. We have a red cinder. It's one of the endangered species we have in the forest, not only in our forest, but in Kenya. They are endangered. There was a lot of felling of that species of tree. And when we came in, because Ngare Ndare is it's a community conservancy, we have like 6 communities that surrounds the Ngare Ndare Forest. And all the rangers who are working in the forest comes from those specific villages. We have 6 of them. So rangers comes from those communities, and these are the people who are now protecting the forest, patrolling on daily basis to make sure that there is no any illegal cutting of trees, as well as protecting the animals. Our work is important to us as rangers. So when it comes to water, we get water from the forest, you see. When we come to the activities that are done in the ecotourism activities, you see, this is the fund that employs, it pays our salaries. We can afford to take our kids to school. Yeah, so it is important to us as a team. Kenya Wildlife Service, they were the first trainers of our forest scouts, free, and they trained them for 3 months at their school in Manyani, Kenya Wildlife Service law enforcement school. They come here as disciplined, uniformed officers to help us patrol the forest on a daily basis. They give us reports. They collect data on illegal issues. They collect data on human presence in the forest, human population, livestock presence and the population. They track wildlife movements on a daily basis.
You know, they record data on different types of wildlife for us to be able to cater for firewood collection, for example, which is a major issue in the forest. We have to make sure we present alternatives to the women. What are the alternative cooking methods? For example, energy saving jikos. We want to be able to go out more innovative and find out whether homemade biogas units can be of more, assistance to the people. And this helps us to remove majority of the people who depend on the firewood collection throughout the day in the forest. We alleviate human-wildlife conflict. We'll be able to make sure that women spend more time on farms and catering for the school children rather than spending all their time in the forest. Furahia sana saa ile hiyo msitu ilishukuriwa na Ngare Ndare Forest kwa ajili sasa kuenda kuni si vile tulikuwa tunaenda kwa wiki. Sasa tunaenda siku 3. Wale wanajisikia, si wote wanaendanga, wale wanajisikia kuenda kwa hiyo forest 3 days na hakuna panga, ni kushukua ile iko chini. Sasa naye we mchungaji na we ukikutwa na panga, si utasema hiyo panga ni ya nini? Kwa ajili mkiingia na panga hivyo kwa hiyo gate mnaenda kuharibu. Sasa tunafurahia Ngare Ndare Forest na ile security iko naye kwa ajili ndio imesababisha hiyo forest kufika hapo bila kusubuliwa, bila kutatizwa na bila sisi communities kukosa maji. Visi iko kwa hiyo forest inapata maji, ikuji kutusubua kwa nini? Kwa vijiji. Na sasa maji yetu imetoka forest. Kwa hivyo hiyo mnyama hawezi kuja kwa community kutusumbua. Sasa ndio tunafurahia Ngare Ndare Forest na hiyo security yake, hiyo security imewekwa huko kwa ajili imezuia hiyo msitu kuharibiwa. The other innovations that we've been engaging is like tree planting on farms. We have a program that we have called 1 for 1, whereby we have tree nurseries that we support. They generate tree seedlings, then the farmer comes in and try to purchase. For example, we want to plant 50 seedlings. He pays for 25, the trust pays for another 25. That's you get one seedling free. If you purchase one, you get one free. That's the name 1 for 1. So that way, it has been able to assist us to create woodlots on farms, and this makes sure that people depend on their own farms for wood requirements. For example, posts. For example, firewood, for fencing requirement, and this means the forest is left to recover from degradation.